Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Pesni Desetaya, Glava Chatirnatsataya, Stik Vosumida. Okay. Glava nazывается what Молитвы Брахмы Кришне. Что-то так. Hare Krishna. What? Yes, da. Tat te nukampam so samikshamano punjana evatma kritam vipakam red vag vapor beer vidadan namaste Jiveta yo mukti pade sadaya bak tate nukampam susamikshamano punjana evatma kritam vipakam Ridvag vapur virvidadan namaste. Jiveta yo mukti pade sadaya bak. Tatenu kampam susamikshamano. Punjana evatma kritam vipakam. Ridvag vapur virvidadan namaste. Jiveta yo mukti pade sadaya bak. Tatenu kampam susamikshamano. Punjana evatma kritam vipakam. Ridvag vapur virvidadan namaste. Jiveta yo mukti pade sadaya bak. Sadaya bak. Ishur Adin. Tatenu kampam susamikshamano. Kampam susamikshamano. Punjana evatma kritam vipakam. Evatma kritam vipakam. Ridvak vapulbhir vidadhan namaste. Jiveta yo mukti pade sadaya bhak. Jiveta yo mukti pade sadaya bhak. Mataji. Tatenu
Kampam susamikshmano. Kampam susamikshamano. Bunjana evatma kritam vipakam. Itam vipakam. Ritvatva pupkir vidadan namaste. Namaste. Живетаю мукти паде садаява. Tatlenu kampam susamikshmano. Bunjana evatma kritam vipakam. Ritvatva purkir vidathan namaste. Живетаю мукти паде садаява. Ishwa Adna Mataji, пожалуйста. Kampam susamikshmano. Ujjana evatma kritam vipakam. Vatva purvir vidatam namaste. Jivetayo mukti pade sadayava. Прославленный перевод, пожалуйста. Тат, поэтому, те, твое, анукампам, сострадание, сусамикшамана, терпеливо надеющийся, Пунджана, выносящий, Эва, конечно, Атмакритам, совершенный им самим, Випакам, последствия поступков, Лет, сердцем, Вак, речью, речью, Вапурбхи и телом, Видадхан, приносящий, Намаха, поклоны, Те, тебе, Дживета, будет жить, Яха, который, Муктипаде, на уровне освобождения, Саха, он, Даябхак, законный наследник. Перевод. Мой дорогой Господь, тот, кто смиренно ждет, когда ты прольешь на него свою беспричинную милость, терпеливо снося все последствия своих прошлых ошибок и почитая тебя в сердце, словами и телом, несомненно, достоин освобождения, которое становится его законным правом. Комментарий Шрила Прабхупады. Пожалуйста. Шрила Шидхара с вами объясняет в своем комментарии, что подобно сыну, которому для получения наследства от отца надо просто оставаться в живых, тот, кто просто поддерживает свою жизнь в сознании Кришны, следуя регулирующим принципам бхакти-йоги, получает право на милость Верховного Господа. Другими словами, его обязательно заберут в Царство Бога. Слово «су-самик-шамана» указывает на то, что преданный терпеливо ждет милости Всевышнего, перенося все невзгоды, посланные ему за былые грехи. Господь Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что преданному, целиком посвятившему свою жизнь Господу, не придется страдать от последствий своих прошлых поступков. Однако в уме его может сохраняться тень желания грешить. Поэтому милостивый Господь устраняет остатки желания наслаждаться здесь, посылая преданному наказание, которое иногда напоминает возмездие за грехи. Основная цель, с которой Бог создал материальный мир, устранить в живых существах стремление наслаждаться независимо от Бога. И поэтому наказание, которое причитается за каждый конкретный поступок, самым эффективным образом уничтожает умонастроение, породившее его. Несмотря на то, что преданный посвящает все свои силы служению Господу, до тех пор, пока он не обрел совершенное осознание Кришны, в его сердце может оставаться некоторая склонность наслаждаться ложным счастьем этого мира.
Чтобы устранить этот дух наслаждения, Господь ставит своих преданных в особые ситуации. Страдания, которые испытывают искренне преданные, по сути дела, не являются кармическими последствиями его поступков. Это особая милость Господа, побуждающая преданного избавиться от привязанности к материи и помогающая ему вернуться домой обратно к Богу. Искренне преданный от всего сердца желает вернуться обратно в обитель Бога. Именно поэтому он безропотно принимает милосердное наказание Господа и непрестанно выражает ему почтение телом, словами и сердцем. Такой искренний слуга Бога, почитающий любые трудности малой ценой, которую нужно заплатить, чтобы обрести возможность лично общаться с Ним, без сомнения становится законным наследником Бога, на что указывают в этом стихе слова «дай Абхак». Подобно тому, как невозможно приблизиться к Солнцу, не превратившись в огонь, невозможно стать приближенным высшей чистоты Господа Кришны, не пройдя перед этим тщательного очищения, которое может показаться болезненным. Однако на самом деле страдания, которые выпадают на долю преданного, не что иное, как сильнодействующее лекарство, прописанное ему самим Господом. Hare Krishna. Хороший стих, хороший комментарий. Yeah, okay. You know what? I want to read another couple of verses. Я хочу прочитать следующую пару стихов. Не следующий, but another couple. Другую пару стихов. Yeah. 11, 11, 20, 20, 27 и 28. Где мы? Okay, you got? Just a sec. I'll just read the Sanskrit. So this is 2 verses from the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Это два стиха из 11-й песни Шримад Бхагаватам. Spoken by Lord Krishna to Uddhava. It's part of Uddhava Gita. Oh, okay. Spoken by Lord Krishna. Рассказано Господом Кришной. It's part of Uddhava Gita. Это часть Уддхава Гиты. Lord Krishna sort of expanding the message of Bhagavad Gita to Uddhava. Господь Кришна своеобразным образом расширяет послание Бхагавад-гиты Уддаве. Yeah, okay. Jata Shrado Matkata Su Nirvina Sarvakarma Su Veda Dukat Makan Kaman Parityage Pyanishvara Tato Bhajeta Mam Prita Shradalur Drida Nishchaya Jushamanash Chatan Kaman Duko Darkams Chagarhayam. Got it? Dwatsit. Adinatsit, Dwatsit, Dwatsasin, E Dwatsit Vosin. Я могу читать по-английски. Может быть. Having awakened faith in the narrations of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Even though he's sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result, and he sincerely repents such activities. Мой преданный, 27-28. Yes, 11th canto, chapter 20. Мой преданный, в котором пробудилась вера в описание моей славы, разочаровавшись в материальной деятельности, понимая, что наслаждение чувств ведет к страданию, но еще не способный полностью отречься от него, должен остаться
оставаться удовлетворенным и продолжать поклоняться мне с великой верой и убежденностью. Даже если преданный иногда и потакает чувствам, он знает, что это приводит к страданию и искренне раскаивается в таких поступках. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Dejatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalparibhyascha kripa sindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. So these are sort of very classic verses in Srimad Bhagavatam. Это очень классические стихи Шримад Бхагаватам. Yeah. This first verse here from the 10th canto, this is Lord Brahma speaking to the Lord sort of right at the end of the Brahma Vimohana Leela. Первый текст из 10-й песни Господь Брахма говорит в конце Брахма Вимохана Лилы. I think you know that story. Я думаю, вы знаете эту историю. Lord Brahma, he, by the arrangement of the Lord, became somewhat bewildered. Господь Брахма по устроению Господа был сбит с толку. And he started to question, who is this little boy Krishna? Он начал задавать вопросы, кто этот маленький мальчик Кришна? Yeah, looks like he thinks he's an important person. Выглядит так, как будто он думает, что он очень важная личность. But little does he know that I am the important person around here. Но этот малыш не знает, что я важная личность вокруг. Vokrup здесь. Yeah. So I better just straighten him out. Я лучше его накажу. Huh? Ukажу? Приструню, да. Yeah. We have to be very careful if we get into the consciousness that we're going to straighten someone else out. Мы должны быть очень аккуратны в том, чтобы не находиться в этом настроении, приструнить кого-то. Yeah, because what happens often is when you get into that sort of mentality, you end up getting straightened out. Что часто происходит, когда вы попадаете в такое настроение, в результате оказывается так, что вас приструнили. Может быть, чуть-чуть неожиданно. Oh, что происходит? Yes, so he thought he was going to educate Krishna, teach him a good lesson. У него были мысли преподать Кришне хороший урок. Yes, that actually Krishna should know he's just a little cowherd boy. Что Кришне следует знать, что он просто маленький пастушок. Should mind his own business. И он должен заниматься своими собственными делами. And not get carried away if people glorify him. И его не должна уносить, сбивать с толку прославление людей. But rather he should learn to relish the nectar of humility. И ему нужно научиться наслаждаться нектаром смирения. Yeah. Well, it's true that humility tastes very sweet.
Безусловно, это правда, что смирение очень сладкое на вкус. But when you're attached to some sort of higher position or some prominence, it may seem to taste unpleasant. Но когда вы привязаны к какому-то высокому положению или ощущению своей важности, оно может казаться не очень приятным. Like, some certain types of foodstuffs. Например, как некоторые типы продуктов. Продуктов. Вы знаете, Карела. Вы знаете Карела? Дыня. Очень вкусный. Очень вкусно. Но в начале иногда чуть-чуть, what would you say, горький, is it? Or кислый? Горький. Горький. Или, what's it? Как называется? What's it called? They make that sabji. It's got Karela in it. Shukta. Sukta. Есть сабджи шукта, в состав которой входит Карела. Вам нравится? Знаете? Знаем. Не знаете? Только картошка. Картошка очень вкусная. Тоже, да. Это как, what you say, особенная вкус, особенный. Oh. Yes, so, if you're not familiar with such tastes, when you first have them, you think someone made a terrible mistake. Когда вы не знакомы с этими вкусами, когда вы первый раз пробуете, вам кажется, что кто-то совершил огромную ошибку. Like halava with salt instead of sugar. Например, если вы попробовали халаву с солью вместо сахара. Oh, экстаз. So you may think something is wrong, but actually something is right. Вы можете подумать, что что-то не так, но на самом деле все в порядке. Lord Chaitanya, one of his great favorites was sukta. Одним из любимых блюд Господа Чайтаньи было шукта. Sukta, I think it's an S sound. Сукта. Something like that. Anyway, and there's a statement by Lord Chaitanya in Chaitanya Charitamrita. В Чайтанья Чаритамрите есть утверждение Господа Чайтаньи. He had just had some super sukta. Он только что отведал супер сукты. Super pooper sukta. Super sukta. And it was really gorky, да? Gorky? Это правильно? Было. Wow, достаточно gorky. And then after that, Lord Chaitanya said, И после этого Господь Чайтанья сказал: I will take the dust from the feet of someone who can prepare sukta like this. Он сказал: я буду принимать пыль со стоп того, кто может приготовить сукту таким же образом. Yeah, so it is an acquired taste. Это определенного рода вкус. Yeah, like Karela, generally it's an acquired taste. Так же, как и Карела, тоже такая же. In Malaysia, they have a fruit called durian. В Малайзии есть фрукт под названием дурьям. Вы попробовали? Да? Но это не очень. Okay. So humility, the sweet taste of humility, when you are attached to some prominence, something like that, that taste of humility, it is not nice. Когда вы привязаны к ощущению своей важности, вкус смирения не кажется приятным. Yes, but actually it's both
extremely relishable and extremely good for you. Но на самом деле он одновременно чрезвычайно нектарный, приятный, и одновременно очень полезен для вас. Yeah, you should eat Karela regularly. Вам следует есть карелу регулярно. Irkutskaya Karela. Иркутскую карелу. So, yes. But Lord Brahma, he thought he was teaching Krishna that lesson, but actually Krishna was teaching him that lesson. Господь Брахма думал, что он преподает Кришне урок, но на самом деле Кришна сделал это. Yeah. And when Lord Brahma finally woke up and he understood the situation, Ну, когда в конце концов Брахма пришел в себя и понял ситуацию, then he offered these prayers, the prayers which are in this chapter 14. он предложил Господу эти молитвы, которые находятся в 14 главе. And these prayers are accepted by our great acharyas, by Prabhupada himself, as being just among the most wonderful prayers. И наши ачарьи, в том числе и Прабхупада сам, принимают эти молитвы как одни из самых замечательных. And in fact, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur makes a little comment as he begins his commentary at the beginning of this chapter. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, когда он начинает свои комментарии в начале этой главы, он делает такое замечание. He says, I shall cross over the ocean of material existence on the boat of the prayers of Lord Brahma. Он говорит, я пересеку океан материального существования на лодке молитвы Господа Брахмы. And Srila Prabhupada comments on this verse a little extensively in Nectar of Devotion. И Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности» делает более развернутый комментарий на этот стих. He says there that this mood being presented here by Lord Brahma, well, not just this mood, but the actual ideas, the concepts, he says these should be the only solace for the devotees. Solace, понимаете? Как прибежище или shelter. И Шрила Прабхупада говорит, что эти идеи, которые Господь Брахма высказывает в этих молитвах, они должны быть единственным прибежищем для преданных. Yeah. Otherwise, we are lost in this material world. В противном случае мы потеряемся в этом материальном мире. This mood actually of being lost in the material world and needing such shelter is really nicely presented by Yamunacharya in his prayer Stotra Ratna. Это умонастроение затерянности в материальном мире и потребности в прибежище прекрасно проявляется в молитвах Ямуначарьи под названием Стотна Ратна. Stotra means prayer. Стотра означает молитва. And Ratna means jewel. А Ратна значит украшение. Yeah, yeah, like that. And it's really beautiful. It's really worth reading. И они действительно прекрасны и следуют того, что достойны того, чтобы прочитать их. And he says the same thing. I'm just lost in this material world. I don't know which way to turn.
Он говорит в этих молитвах: я затерян в этом материальном мире и не знаю, в какую сторону повернуться. I turn this way, there's suffering. Я поворачиваюсь в эту сторону, там страдания. All right, I'll turn that way. Я туда поворачиваюсь, Oh, but there's suffering there too. но там тоже страдания. Then I'll go forward, but there's suffering there. Я иду прямо, но и там страдания. I'll go backwards, there's suffering there. Если я иду назад, то и там встречаю страдания. Let me go up to the heavenly planets. Давайте я поднимусь на райские планеты. Oh, there's suffering there too. И там тоже есть страдания. Let me go down somewhere. Давайте я спущусь вниз. Может быть, я могу, what would you say? Посещать, да? Посещать. Это правильно? Visit. Посетить. Irkutsk. Может быть. Есть. Вот счастье. Там. Но нет. Я старался, но не работал. So he says like that, whichever way I go, it's hopeless. И таким образом, куда бы я ни пошел, все безнадежно. And then he appeals to the Lord Затем он обращается к Господу. that in you I have found the real shelter. В тебе я обрел истинное прибежище. And in me you have found the right recipient for your mercy. А во мне ты обрел истинного жаждущего обрести твои милости. And without, что? Истинного преемника твоей милости. Хорошо. And without you, I have no shelter. Без тебя у меня нет прибежища. But without me, how will you find someone who really needs your mercy? Но без тебя, как ты найдешь кого-то, кто действительно нуждается в твоей милости? This is our relationship, he says. Таковы наши взаимоотношения, говорит он. In other words, I need you, you need me. Другими словами, ты нуждаешься во мне, и я нуждаюсь в тебе. Okay. Yes, so Lord Brahma is so nicely presenting this mood here. Господь Брахма так хорошо представляет это умонастроение здесь. And this was the mood, or you could say, an important part of the mood of Srila Prabhupada. И это было умонастроением, или можно сказать, очень важной частью умонастроения Шрилы Прабхупады. There are a number of incidents in which Srila Prabhupada displayed extraordinary humility. Есть несколько примеров, когда Шрила Прабхупада проявлял экстраординарное сострадание. Smirenost. Humility. It's okay. Yes. One time Srila Prabhupada was in an airport and he was flying from one place in America to some other place. Однажды Шрила Прабхупада находился в аэропорту и летел из одного места в Америке в другое. And a whole lot of devotees had gathered in the airport to see him off. Огромное количество преданных собралось в аэропорту, чтобы повидаться с ним. Means maybe 100. It was really quite a lot of devotees. Примерно около сотни, это достаточно много преданных. And you know devotees. Вы знаете преданных? They took over the airport. Они захватили аэропорт. Yes, there were devotees just everywhere, Повсюду были преданные. just blocking the way. Они перегораживали дорогу. Haribol, and just having kirtan in the airport. Проводили киртан в аэропорту. And one of the officials complained to the senior devotee there. Один из представителей власти пожаловался старшему преданному.
So that senior devotee, he stood up on one of the chairs Этот старший преданный забрался на один из стульев, and he made a big объявление. и он сделал большое объявление. All right, devotees, Хорошо, преданные, ISKCON devotees, please go to my right side. преданные ISKCON, пожалуйста, соберитесь справа. And you know devotees, Вы знаете преданных. they sort of stood there and looked at him. И они стояли там просто. Yet, and they just looked at him like, Haribol. Они смотрели на него просто. Now come on, please move over. Пожалуйста, подойдите, пододвиньтесь. And you two, you move over. И вы тоже двое сдвигайтесь. So the devotees moved over. Постепенно они собрались все. Prabhupada had been on the other side, А Прабхупада был с другой стороны. and he wanted this organizing devotee. He wanted the devotees to move away from Prabhupada so Prabhupada could sit quietly one side. И преданный, который организовывал, хотел, чтобы преданные перешли в одну сторону, а Прабхупада с другой стороны мог сидеть спокойно. So it took him a little while. Come on, you move over, and you also. Why are you not moving over? And you, please, and you Matajis, wake up and move over. И он говорил, так, проходите сюда, двигайтесь, а вы, Мададжи, тоже проходите. Да, Mataji Toja. Then he looked back to see Prabhupada and to go and sit with Prabhupada. И он потом обернулся на Прабхупаду и хотел On her till sis, сесть с Прабхупадой. but Prabhupada was not there. Но Прабхупада там не было. He had moved across to the other side with the devotees. Он перешел на другую сторону к преданным. And that devotee felt so bad. И этот преданный почувствовал так плохо себя. There's another, there's this one orange book. Well, at least in English. Anyway, this is one book. It has a whole lot of different Prabhupada pastimes in it. Есть одна книга, в которой очень много игр Прабхупады. And in one, the devotees are glorifying Srila Prabhupada. В одной из этих историй один преданный прославляет Шрила Прабхупаду. That, you're such a great devotee in this way and that way and all sorts of ways. Он прославляет его, что вы такой великий преданный в этом, в этом, в этом. And Prabhupada's just sitting there. И Прабхупада просто сидел. And then Prabhupada at the end, when they finished their few glorifications, Когда преданные закончили прославлять Прабхупаду, Prabhupada said, actually, you're saying I'm very good, but I am very bad. на самом деле Прабхупада сказал, вы говорите, что я хороший, но я очень плохой. Then Prabhupada said, but when I'm in your association, I am good. Но когда я получаю ваше общение, я хороший. So what can you say? Srila Prabhupada's on a different level from us completely. Что мы можем сказать? Прабхупада находится абсолютно на другом уровне по отношению к нам. And even though Srila Prabhupada, there were some occasions when Prabhupada made it clear that he was a Mahabhagavat topmost devotee. Несмотря на то, что были такие ситуации, когда Прабхупада ясно показывал, что он находится на уровне Махабхагаваты, высочайшего преданного. But still there are these different occasions, like a couple we mentioned, where he showed very heartfelt humility. Но также есть примеры того, как, например, которые мы упоминали, где Прабхупада показывает, насколько сердце его было переполнено смирением. Да. So, not just because, but it's a fact that this mood of humility, it is the most relishable, practically, of all experiences in Krishna consciousness. Поскольку на самом деле это умонастроение, смирение является одним из самых нектарных опытов в сознании Кришны. And therefore we find in the 7th chapter of the Adi Leela of Chaitanya Charitamrita,
Поэтому в 7 главе отделил читание Чаритамрити. Lord Chaitanya quotes the third verse of Shikshastakam. Господь Читания цитирует 3 стих Шикшаштаки. Trinada pisa nichena tarora pisa hishnuna ammanina manadena kirtaniya sadahari. We all know this verse very well, I imagine. Я думаю, что все мы знаем очень хорошо этот стих. So, it's like the best known of all of our verses about humility. Это один из самых широко известных наших стихов о смирении. Adin is Anuskazala. It is the best known. Это самый известный. This verse here is maybe the second. И здесь вот этот стих, это скорее может считаться вторым. Может быть. Yeah, so Lord Chaitanya, in that part of Chaitanya Charitamrita, he elaborates, explains further the meaning of that verse from Shikshastakam. И здесь Господь Чайтанья объясняет значение этого стиха из Шикшаштаки. Right, and he says, one of the things he says is that my dear devotees, you must wear this verse around your neck like a necklace. Мои дорогие преданные, говорит он, вы должны носить этот стих на своей шее, подобно ожерелью. And in other words, just keep it with you. Be conscious of it all the time. Другими словами, постоянно храните его у себя и постоянно помните о нем. Yes, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was asked once, is there a secret to Krishna consciousness? Однажды Шрила Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура спросили, есть ли какой-то секрет сознания Кришны? And Srila Bhaktisiddhanta said, yes, I know the secret. Он сказал, да, я знаю такой секрет. And he repeated that verse. И он повторил этот стих. Trinada Pisanichena Itagdali. So, yes, Lord Brahma is getting in this pastime, you could call it in English, we might call it a crash course in the value and the how nectarian humility is. Crash course? Very compressed, intense course where you learn a lot really quickly. Господь Брахма в этом стихе дает сжатое объяснение, или, как сказать, интенсивный курс обучения. Точно как бы осознал это. Быстро, интенсивно. Понял это. Здесь же в обучении типа как экстерны, да? В Okay. общем, на него нашло озарение, он понял. Понимаете? Что значит? Okay. Хорошая перевод. Чица. Чица. Перевод чица, да. Да, она должна практиковать, но после этого будет хорошая. Уже хорошая. Хорошая. Okay. So, yeah, this was the mood of Srila Prabhupada in his preaching. Таково было настроение Шрилы Прабхупады в его проповеди. You know, Prabhupada sometimes could be very strong in his preaching. Иногда Шрила Прабхупада был очень жесток в своей проповеди. I remember one time we were there and Prabhupada was speaking to a young couple in Bhaktivedanta Manor. Однажды я присутствовала при том, как Шрила Прабхупада разговаривал с одной молодой парой в Бхактивиданта Манаре. They were sort of a little on the humble side. Они были чуть-чуть смиренно. Не слишком. Но что-то было там.
And they said a few stupid things. И они сказали несколько глупых вещей. And Srila Prabhupada told them, actually, you are just like dogs and cats. И Прабхупада сказала, вы подобны собакам и кошкам. E ani saglasilista. Yes, they agree. Yes, you're right. And afterwards, after they had left, И после того, как они ушли, Prabhupada said to the assembled few devotees there that because I am older, I can speak like this sometimes, but you should not do it. и он Прабхупада сказал нескольким преданным, которые там остались рядом с ним, поскольку я намного старше, я могу говорить такие вещи, но вам не следует этого делать. Right. So anyway, Lord, the point Lord Brahma is making here, it's such an important point. Момент, который отмечает здесь Господь Брахма, такой важный. That if we, as aspiring devotees, if we carry on steadfastly, with determination in our devotional service, Если мы, как начинающие преданные, продолжаем с решимостью продолжаем с решимостью наше преданное служение. But in that mood of humility, that, my past has really not been good. And actually I should suffer incredibly. But Krishna is so kind. He is reducing my suffering. So let me just take shelter of him. And just carry on praying for his mercy. Then, as the verse says, that for a devotee who prays like that, liberation becomes, it says, the rightful claim of such a devotee. И как говорит стих, для преданного, который находится в таком настроении, освобождение неизбежно. This term daya bhak, it's the last term in the verse, it actually means like the correct person to inherit something from like his parents. Термин дая бхак, который в комментарии в стихе присутствует, указывает на человека, который является единственно правильным для того, чтобы унаследовать что-то. And our BBT commentators, they begin the purport by referring to Srila Sridhar Swami's commentary on the verse. Комментаторы BBT начинают с комментария Шрила Шридхара Свами на этот стих. Sort of, yeah. That he raises the question actually, what qualification does a son need in order to collect his inheritance when his father dies? Он спрашивает о том, какова квалификация у сына для того, чтобы унаследовать после того, как умер его отец, то есть получить наследство после смерти отца. So he can collect sort of sabirat, like that. So it's an interesting question. Это очень интересный вопрос. What sort of qualification? Какова квалификация? Что вы думаете? Baccalaureate? Бакалавриат? Магистр? Магистратура? Может быть, будет лучший кандидат. Может быть, кандидат наук? And there's something higher than candidate? Doctor. Самый высокий уровень.
So what do you think? Как вы думаете, какова квалификация? But then Sridhar Swami answers his own question. И Шридхара с вами отвечает на свой вопрос. That the qualification you need is something completely different from that. Квалификация, которая вам нужна, это что-то совершенно другое. There's simply one qualification. Есть очень просто одна квалификация. You must be alive. Вы должны остаться в живых. If you're dead, you can't collect your inheritance. Если вы мертвы, вы не можете получить наследство. Прости. Yes, it's such a nice point. Это такой хороший момент. So all we need to do to collect our inheritance of Goloka, a place in Goloka Vrindavan, Все, что необходимо нам делать, чтобы получить наследство места на Галоке Вриндаване, we just need to stay alive in Krishna мы consciousness. должны остаться в живых в сознании Кришны. We don't need to become a big star in Krishna Нам consciousness. нет необходимости стать большой звездой в сознании Кришны. What would you say? Piati звезд предни. Мы не Is that должны становиться possible? пятизвездочным преданным. Silly swazd. No, you just need to hang in there and carry on. Вы должны просто оставаться и продолжать. Yeah. And it's mentioned in the purport and in the other two verses that we read. Это упоминается в этом стихе и в тех двух, которые мы прочитали. That it's understood that generally candidates or devotees, practitioners, sadhakas, generally there are at least some vestiges or sort of hangovers from their previous material life. Говорится, что те, кто практикует садхаки, у них есть с предыдущей жизни желание грешить. Well, like remnants. Остатки желания грешить. Yeah. And sometimes these things, they bother the devotee. И иногда эти вещи беспокоят преданных. Lord Krishna, speaking to Uddhava in the other two verses, makes it even a bit stronger. И Господь Кришна, когда говорит с Уддавой в других двух стихах, даже более сильно выделяет этот момент. That at least for the really beginning devotee, even though they're serious to progress, По крайней мере, в отношении начинающих преданных, даже если они очень серьезны, чтобы совершать прогресс, but at least for the real beginner, it's almost inevitable. Well, anyway, it may happen, it can happen quite easily, that they may do something which isn't really proper in Krishna consciousness. по крайней мере, для начинающего преданного очень практически неизбежно или может случиться так, что они могут совершить что-то неблагоприятное. But they shouldn't give up, they should push on. Но они не должны сдаваться, они должны продолжать. And like this, the kingdom of God becomes their rightful inheritance in due course. И таким образом Царство Бога будет нашим наследством в определенном с течением времени. There's one interesting little point I'd like to mention from the verse. Есть один маленький момент, который должен упомянуть, хотел бы упомянуть из этого стиха. In the last line of the verse it says, Последней строчке стиха говорится: what? Jiveta yo mukti pade sadayabak. That the devotee who has this mood can collect their inheritance of the kingdom of God. Преданные, у которых такого настроения, могут получить в наследство Царство Бога. But it's referred, the kingdom of God is referred to as mukti pade. Но Царство Бога описывается термином мукти-паде. Right. Mukti, of course, means liberation. Мукти, конечно же, обозначает освобождение. Liberation is something
we are not encouraged to aspire for. А освобождение – это то, к чему мы обычно не стремимся. Yes, and indeed, there's an interesting little passage about this in Chaitanya Charitamrita. Об этом есть очень интересный момент в читании Чаритамрити. Sarvabhauma Bhattacharya has just become a devotee. Сарвабхаума Бхаттачарья только что стал преданным. He is so enthusiastic. Он так наполнен энтузиазмом. And then he meets again with Lord Chaitanya. Затем он снова встречается с Господом Чайтаньей. And he says, this is so nice, I'm so happy in Krishna consciousness. Он говорит, это так замечательно, я так счастлив в сознании Кришны. And he quotes this verse. Он цитирует этот стих, But he changes a bit. но немного меняет его. Jiveta yo bhakti pade sadaya bhak. That, this mukti, no, we don't like it. So someone made a mistake. We'll improve the Bhagavatam. Это мукти, он не нравится, кто-то сделал ошибку, и мы поменяем его на бхакти. And Lord Chaitanya appreciated his mood. Господь Чайтанья оценил его умонастроение. But he told him, actually, don't play around with Srimad Bhagavatam. Но он сказал ему, на самом деле, не следует заигрывать Шримад Бхагаватам. Just leave it as mukti pade. Пожалуйста, оставь просто как мукти паде. Because bhakti, going back to Godhead, becoming a devotee, this is the highest level of mukti. Поскольку бхакти, когда мы уходим назад к Богу, это высочайший уровень мукти. So, yes. So anyway, Lord Brahma's expressing his appreciation here. Здесь Господь Брахма выражает то, как он ценит. Yeah, and he's appreciating Krishna. Он высоко ценит Кришну. And that now I've learned that you are that Krishna, the big one from up there. Я узнал, что ты тот Кришна, большой, сверху. Because in India there are many Krishnas. Потому что в Индии много Кришн существует. There are many Radhas. И много Радх тоже. So many. There are many Lakshmis, many Vishnus. Много Лакшми и Вишну тоже. Yeah. So Brahma's thinking, saying, I thought you were just one of those, ordinary Krishnas. Я думал, что ты один из этих обычных Кришн. But now I found out you are that Krishna, the big А one. теперь я обнаружил, что ты тот самый Кришна, самый большой. Naverk. Yes, so he's feeling so happy. He's just crying in ecstasy. Он чувствует себя таким счастливым, он плачет в экстазе, Yeah, that tasting the nectar of humility. ощущая нектар смирения. A little while ago, I was in Mavriki, Не так давно я был в Маврикии, and there are many devotees. там много преданных, And I met one young man, и я встретил одного молодого человека. and I asked him, what's your name? Я спросил у него, как тебя зовут? On Vettel, да? On Vettel. Krishna! And I said, really? Я сказал, правда? I've been looking for you for years. Я искал тебя целые годы. Anyway, he wasn't that one. Он был не тот самый Кришна. But he was a nice boy. Он хороший парень. So in our preaching and just in our lives in general, we should really try to embrace this mood. В нашей проповеди и в целом в жизни мы должны принять это умонастроение. And really be careful of the other mood, the mood Brahma had
at the beginning of the whole pastime. И быть очень аккуратным, чтобы не принять то настроение, которое было у Господа Авраама в начале игры. Yes, I will teach you a good lesson Я преподам тебе хороший урок, because I know things very nicely. поскольку я все очень хорошо знаю. You must listen to me. Ты должен слушать меня. You know, we have this sort of consciousness. It's a recipe for disaster. Это умонастроение, это рецепт для того, чтобы случилось несчастье. Если у нас есть, да, этот настроение, это настроение, это как рецепт, what would you say? Chaos? No. Для катастрофа? Катастрофы. Харибо. Как мой русский? Srila Prabhupada came. Any question or comment? Есть ли какие-нибудь комментарии или вопросы? Sadhujana Prabhu. Что вот означает оставаться живым в сознании Кришны? What does it mean? Вопрос, что значит оставаться живым в сознании Кришны? Okay. Well, it just means to carry on practicing in a regular way without falling down and particularly without going away and back into material life. Это означает регулярно практиковать без падений и особенно без отхода в материальную жизнь. That's the basic idea. Yes, that we don't leave Krishna consciousness, even though sometimes there will be some problems. Что мы не оставляем сознание Кришны, даже если иногда могут быть и, скорее всего, будут какие-то проблемы. Yeah, that's what it means, actually. На самом деле, вот что это значит. Yeah. Is that okay? Prabhu. Тут недавно Бхакти Вайбхава с вами открыл нам глаза, что мы не можем видеть Кришну своими материальными глазами, то есть он появляется в уме у нас, да? И, допустим, есть такие вот вещи, можно слышать у преданных, что там кто-то видит, как божества плачут или божества танцуют. Как к этому относиться? Как это? Тому. Как к этому относиться? Как к этому. Da, you know, there's one, letter of Srila Prabhupada's, where it is obvious he is responding to a devotee, replying to a devotee, who felt he had some experience like that when he saw deities. Есть, насколько я помню, письмо Прабхупады, где он отвечает преданному, который, как он думает, He thought he saw the deities crying or something. В этом письме, где он преданный думал, что он видит, что божества плачут. So Prabhupada is replying to him, Прабхупада ему отвечает. and Prabhupada says, it's just a reflection of your consciousness. Это просто отражение твоего сознания. And Prabhupada says, Krishna is always blissful. Кришна всегда блаженен. Yeah, Prabhupada's Ghazal. And and we should not sort of interpret our own emotions, which we feel are being manifested by the deity. We shouldn't interpret them as being actually the deity's emotions. Мы не должны интерпретировать те эмоции, которые мы чувствуем, Да. как то, что чувствуют божества. Да. То есть свое выдавать за них. Because Krishna is always blissful. Поскольку Господь всегда испытывает блаженство. Sometimes devotees come in, they're not feeling good. They look at the deities, and apparently the deities are like, oh.
что происходит. Иногда так бывает, что преданные приходят, у них не очень хорошее настроение, они смотрят на божества и видят, что те тоже очень грустные. It's just a reflection of your Это consciousness. просто отражение вашего сознания. Krishna's always in complete ecstasy. Кришна всегда находится в полном экстазе. Я понял. Хорошо. Спасибо. Anyone else? Any other comment, question? Есть еще вопросы или комментарии? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande.